webinar. Trước khi bắt đầu buổi webinar ngày hôm nay, mình sẽ được nối qua thể lệ cập nhật mã số sinh viên của hoạt động webinar bằng tiếng Việt. Chi tiết và cách thức tham gia các bạn đọc kỹ trên nội dung bài post của webinar. Khi đã thực hiện đủ các bước và điền form ghi nhận, các bạn sẽ được cập nhật mã số sinh viên trên hệ thống mã vạch. Form ghi nhận sẽ được mở từ 20:30 ngày 7 tháng 10 đến 20:30 ngày 8 tháng 10. Các bạn lưu ý thời gian mở form ghi nhận để không bị lỡ mất cơ hội. Đồng thời khi đặt câu hỏi cho diễn giả, các bạn còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Hãy đọc kỹ thể lệ trên bài post, chuẩn bị giấy bút để ghi chú lại những thông tin hữu ích của ngày hôm nay. Tự hào mang đến cho học viên môi trường học tập tiếng Anh hiện đại, toàn diện và hiệu quả. Justina là trung tâm tiên phong đào tạo tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua 5 năm hoạt động, Justina đã phát triển được hệ thống 10 cơ sở trên toàn quốc, bao gồm 9 cơ sở tại Hà Nội và 1 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sứ mệnh nâng cao trình độ tiếng Anh của người Việt, Justina luôn mang đến cho học viên chất lượng giảng dạy tốt nhất. Tại Justina, học viên sẽ được đào tạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ đó giúp các bạn tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sử dụng phương pháp học đảo ngược thay vì đến lớp thụ động chỉ nghe bài giảng, học viên sẽ chủ động thực hành dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Hơn thế nữa, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động thảo luận và chia sẻ kiến thức tại lớp. Qua đó, giáo viên sẽ đánh giá trực tiếp trình độ của học viên nhằm giúp các bạn cải thiện nhanh chóng những hạn chế trong ngôn ngữ của mình. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, Justina luôn không ngừng cải thiện môi trường học tập hiện đại và chuyên nghiệp hơn nhằm tạo điều kiện cho học viên có thể tiếp cận với hệ thống các thiết bị tốt nhất. In the past, I was shy of my communication ability and I knew how to take a test. I was not used to speaking English. From the time I studied at Justina, I feel more confident in English and I can apply for skills. Thanks Justina a lot. Học ở Justina là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với em. Em được học đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và còn được giao tiếp với những giáo viên nước ngoài. Em cảm thấy là khả năng tiếng Anh của mình được nâng cao hơn rất là nhiều. Trước đây em từng học ở nhiều nơi nhưng mà chưa có hiệu quả. Nơi thì chỉ chuyên về ngữ pháp hoặc là chỉ về giao tiếp. Ở Justina thì có kết hợp đủ những kỹ năng này và em thật sự là rất hài lòng khi học ở Justina. Justina, tiên phong đào tạo tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Unica được thành lập từ tháng 6 năm 2016, ra đời với ước muốn giúp hàng triệu người Việt được học hỏi và làm chủ những kỹ năng mới một cách dễ dàng. Sau 4 năm hoạt động, Unica đã xây dựng một siêu thị kiến thức với 1.500 khóa học online, được giảng dạy bởi hơn 700 chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, đã có phần thay đổi cuộc sống và nâng cao trí thức của hơn 500.000 học viên trên khắp cả nước và thế giới. Các sản phẩm giáo dục của Unica bao gồm unica.vn, edubit.vn, acabit.vn. Năm 2019, Unica đã đạt được rất nhiều các thành tựu nổi bật, trong đó có giải thưởng sao khuê dành cho doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cùng với giải nhì trong cuộc thi Startup World được tổ chức cùng năm. Với mô hình nhân sự là 90 người, Unica luôn cho rằng sự hạnh phúc và phát triển của nhân sự là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Đến với Unica, nhân viên sẽ được trau dồi kỹ năng với hơn 1.500 khóa học trên unica.vn. Ngoài ra, Unica còn có căng tin riêng dành cho tất cả các nhân viên với những đầu bếp chu đáo. Chọn hạnh phúc, chọn phát triển, chọn Unica. Con người luôn là tài sản lớn nhất của Unica. Chúng tôi luôn mong muốn nhân viên coi đây là ngôi nhà thứ hai của các bạn, nơi các bạn có thể phát huy tất cả những thế mạnh của mình cũng như thể hiện những cá tính của mình.
Chúng tôi tự tin rằng đây là một môi trường mà các nhân viên có thể tìm thấy những niềm vui trong công việc cũng như cơ hội phát triển với những khóa học từ UDK. Phương châm làm việc của tôi bao gồm 4 chữ cái: professional là sự chuyên nghiệp, efficiency sự hiệu quả, kind sự tử tế và A là thái độ tích cực trong công việc. UDK luôn mong muốn lan tỏa tri thức cho cộng đồng và luôn tìm kiếm các bạn trẻ có khao khát được cống hiến và thể hiện bản thân mình. Ladies and gentlemen, my name is CŒNG, and on behalf of Bell Club, I would like to express a warm welcome to all of you. We really appreciate and welcome you all for joining us in a special event today, the webinar of Bell's English Mock Test 2021, Toeic and beyond. Before jumping to our main part of today, we would like to show you a short teaser introducing the program. Let's turn your attention to the screen and enjoy us. Awake your senses. Horizontal knowledge is awaited. Be ready. Coming soon. Yes, the video you have just seen is the teaser of our program, Bell's English Mock Test 2021, which is a program as a part of the English Competence Improvement Project for UH students by the Students Association. It aims at offering students the chance to practice and enhance their English. And this year, Bell's English Mock Test 2021 has returned with a unique name, Infinity, and slogan, to Toeic and beyond. To convey the message, English is a broad category where each individual shall achieve their best results with the support of very own and unique way of learning. By training all senses to perfect precision, as well as building up solid foundations, you will undoubtedly be able to unearth your inner limitless potential for this language. With a brand new format, the program promises to further fulfill its mission by bringing you fascinating activities to accompany you on your English learning journey. Especially, different from other years, this year Bell's English Mock Test is a series of 3 main activities. The first one is a Toeic online mock test from October to 1st of October the 10th. The second one is the 2-episode e-talk show series published on October the 4th and 6th. And the last one is today's webinar. And for the program to be as successful as it is today, we would like to sincerely thank the Students Association and our sponsors for accompanying us. Bell's English Mock Test would be incomplete without their contributions. Now I proudly present to all of you the academic sponsor of Bell's English Mock Test 2021, Justina. Moreover, Bell Club is also very thankful for the contribution of our gold sponsor, Unica Ho Chi Minh. At the same time, it is such an honor for Bell Club to receive support from our silver sponsor, Vedit, and bronze sponsor, Vons FM, as well as our co-sponsor, Lexi Candles. Thank you so much for your contributions to Bell's English Mock Test 2021. In addition, Bell's English Mock Test has its mark today thanks to the support from media sponsors, eBox, Ad Sáng Tạo, Internship, and tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam. Once again, we sincerely appreciate and thanks for the support and cooperation of our sponsors.
Last but not least, we are very delighted to welcome them today, the ones who will provide us with a wealth of helpful sharing about English, and the ones who you may be expecting the most today. We are so grateful to have our talented speakers here, and I would like to introduce to all of you. Ms. Maria, the English trainer from Justina with over 5 years of experience teaching in both commercial and academic sectors, will share about the importance of English at the age of 4.0. And Ms. Nguyễn Hải Hà, head of Justina English System Training Department, Master Language Teaching from Victoria University, Australia, will provide you with tips, tricks for learning, reading TOEIC tests. On behalf of Bell Club, I would like to extend my sincerest thanks to the speakers for taking the time to join us today. And we won't let you wait any longer. Let's welcome our first speakers of today, Ms. Maria, to listen to her sharing about the importance of English in this modern world from her experience. Good evening, Ms. Maria. How do you do today? Good evening. Thank you very much. I'm very well, thank you. And yourself? Oh, I'm great today. So we are very grateful to have you here in today's webinar. Before starting our sharing, could you express yourself a bit for the audience, your feelings right now? My feelings right now, I'm very excited and I'm very grateful to be here. I am also very happy to be able to share some of my experiences with the students. Yes, thank you, Miss. As an MC, I really honored to be with you today too. So let's dive into our first main part. In a rapidly developing integrated economy, equipping yourself with knowledge of English, a global language, is a significant factor to open up new opportunities for students, especially us, UH students. So why is English so important? And what can be the opportunities if you can master this language? Let's find out through your sharing. Ms. Maria. Thank you. I would like to tell you a little bit about myself. Okay, so you're possibly wondering why I'm here talking to you today. I have been kindly invited to be the guest speaker. I come from Manchester, England, and some of you might be wondering if I am a fan of football. So that's slightly beside the point, but yes, I do indeed follow Manchester United. Okay, so moving on. So in terms of education, I have been a student just like yourself. I have studied a Bachelor of Science in Business Management. I also hold a postgraduate diploma in marketing. And of course, I have a TEFL certification. Now, in my degree, I specialized in economics and statistics, as well as business and international law. So quite qualified on that part. Okay, so in terms of my background, career experience, it was already mentioned that I have 5 years of teaching experience in both commercial and academic sectors. I have worked with many international corporations such as Honda and Canon, and also local ones like FDT, many Japanese and Korean companies. In terms of academic, I have lectured economics major and international studies at the Diplomatic Academy of Vietnam, which is of course based in Hanoi. I have to say I really enjoyed that experience. Some of the brightest students I have ever met, and quite a few of them got a 10 from me for their grade. You'll be glad to hear. In terms of my commercial career, my background is exporting building materials and industrial products to over 65 countries in the world. Now, you may be aware that those product categories are often highly affected by demand creation and regulation globally.
Of course, safety comes first. We're building buildings, we're building futures. It's very important. I still do some freelance marketing in Vietnam for Vietnamese manufacturers, I'm very proud to say. They currently have a great interest in making use of the recent trade deals that were signed with the European Union and the UK, which I am sure you are all aware of. So of course, many product categories, including building products, have lower or indeed zero tariffs. So I am really hoping to assist some Vietnamese manufacturers into entering those markets. Okay, so I wanted to give you an overview of the importance of English, which is what we are, of course, here to discuss. These are global statistics. English is the third most widely spoken language in the world. First one is, of course, Mandarin and then Spanish. Now, interestingly, however, English is the most common language learned as a second language. So no matter what your native language is, you are most likely to learn English as your second language, which is why it's growing so fast. So this results in English being spoken to in over 118 countries, possibly more. I think it's quite difficult to put an exact number on that. No statistics or numbers work quite like that, but it's an impressive number all the same. Now, this means that English proficiency by any individual helps them in terms of traveling, going to study, or even migrating to those countries with some ease. Language barriers are removed, at least partially. Okay, and then we talk about English being global trade and commerce language. It indeed is, as we all know. It's the language for pioneering conferences, seminars, trade, or global negotiations, whether commercial or otherwise governmental. They are all conducted in English. Okay. So we move on to discussing industries. How does this specifically affect those? So of course, it's the language of diplomacy. Diplomats engage in negotiations, persuasion, presentations, and communication. All of acts which necessitate language skills for the effective conduct of their daily work. Now, English as a global language is said to have a certain power and prestige, which in itself sounds quite British. But many organizations and governments recognize that English can be the international gatekeeper for social and economic progress. Of course, language of economics legislation or global news negotiations regarding foreign policies, regulation, legislation is conducted in English. So we touched on industries. I also wanted to mention that specifically English is the global language for science, aviation, computers, tourism, travel, and economics. And the slide here gives you some examples of global companies that have indeed mandated English as their official corporate language. Now, these are just the ones that are mentioned as, of course, the global commercial powerhouses. There are many more, including many in Vietnam that I am aware mandate, of course, English skills in terms of offering employment. Okay. So moving on to socio-economic development topics. Why should we learn English? Why are people learning English? What are the main drivers for this? So in this part, we're going to discuss three main reasons. So we have it's critical for national participation in the globalized economy.
Effective country participation in international meetings and conferences is necessary, and the effective participation usually means using English language. All proceedings and global negotiations in organizations such as United Nations, International Monetary Fund, NATO, European Union, just to name a few, are conducted in English. English improves the individuals and entire nations' access to knowledge, skills, and employment opportunities. If an entire nation has access to global news that are reported in English, their knowledge and skills base grows, and they can become sort of global employees and be able to seek employment, not just within their own country, but globally. And of course, this in turn finally enables social mobility, not just regionally, but globally. Okay, so then some claim that English proficiency brings economic value. How? How does a language bring economic value to a nation? So again, we discuss opportunities for employment, entrepreneurialism, socio-cultural and political benefits. So through the opportunities it brings for employment, it provides these socio-cultural and political benefits. And without English, in the current global environment, in the current state of the world, these benefits simply cannot be realized at a national level. So it's hugely important. Facilitates international mobility and communications. So what is the result of these drivers? So the result is investment in English language. So there is a huge push for increased investment in English language education worldwide. Ministries of Education, independent schools, government schools, universities all seek to maximize the economic, social, cultural, and political returns of English language proficiency. Now, I am aware that there was, and there possibly still is a plan, I'm pretty sure there is, and a goal in Vietnam, for Vietnam to achieve a certain level of English proficiency. And now the current goals of this scheme are currently unknown to me. I haven't seen anything reported in the news. Perhaps there are some other factors going in the world in the present time that take priority. Right, okay, so economic drivers specifically, of course, these are fairly self-evident. Countries want to attract inward investment and direct foreign investment. FDI numbers are discussed frequently in the global news. It enables export activity to over 118 countries and more as people move around. And of course, there's agents to assist manufacturers and producers to export more and more. Also, of course, import activity, which has been evident in the light of the global current pandemic, that certain parts and things, for example, are not reaching assembly lines in many countries, perhaps everywhere. Internationalization enables small and medium-sized enterprises to take advantage of globalization and import and export activities. Its English language opens up doors to even a small business to begin importing their own products and of course exporting also. This was not possible. Of course, you know, the internet has helped a little bit, but of course all those negotiations and trade is conducted in English language. And last but not least, scientific and technological advancements. We can exchange information, knowledge, physical technologies to meet the demand for current products around the globe. But certainly, again, not referring too often, hopefully, to the pandemic, but certainly
the sharing of knowledge and scientific advancements have helped us all, I believe. So almost all the research assumes this kind of virtuous cycle where improved English language skills directly increase the salaries and national income, thereby improving the economy of the nation. Okay, so we have some socio-cultural drivers here, where, of course, the societal activities are intertwined with economic activity. The spread of English as a global communication tool is seen as delivering a common language linguistically in diverse places and contexts. This, of course, includes every continent. There are many examples of this in Africa, for example, in South America. English skills are considered a way to access the middle classes and to achieve geographical mobility from less developed to more affluent localities, which of course then benefits us all. And again, yes, it can be used as a tool for economic and social empowerment and participation. If there are nations that currently are not succeeding, if they invest in English language education, it may well improve their economic and social standing globally. Okay, so neutral language shared in many parts of the world. There are many examples of this. Of international projects, for example, English in Action in Bangladesh, English in Action again in Rwanda, Punjab Education, just to name a few. These programs have been deliberately set up to realize the socio-cultural and development benefits that English language can bring to national education systems. Specifically on a country level, it can very much be seen a way out of poverty and individual economic independence of the nation and also the individuals within. And perhaps you're aware of this term, I'm pretty sure you are, lingua franca, which means the world's shared language. English overtook France as a lingua franca of the world sometime after the World War II, which I'm sure you're all very happy for that nugget of information. Okay. So what does this mean to you for employment? What does it mean to you as an individual? Having worked in many commercial organizations in Vietnam, and of course, having worked in many international organizations in 23, 24 countries across Europe, recruitment policies do often include for the candidate to reach a required threshold for English score, such as Toeic or IELTS, of course, being the most popular. Now, having those certificates can provide you with access, not just first of all to be recruited, but further on, access to promotions, pay rises, additional training and other benefits. I have coached hundreds of students in Vietnam, in many international companies who have been advised that if they achieve a TOEIC score of 650, for example, they will be eligible to apply for a promotion and be eligible for a number of benefits. Now, when we talk about these certificates, TOEIC and IELTS, I'd like to perhaps think of it as your English driver's license. You can drive a car, you can show people you can drive a car, but you still need the driver's license. Similar thing here, you can sit in front of interviewee and speak English, but often they still require this certificate just for you to be able to prove that your English is to the required capability. And of course, these tests are designed to test many skills, either commercially or academically, which is why the employers often want them.
And this goes to even, smaller jobs like grassroots level jobs where hotels, tourism agencies also require English proficiency. Okay, so as an individual, this is the part that I perhaps like the most. What does it mean to you? Why is it important to you despite all this globalization and fantastic employment and economic benefits it brings? Learning a second language can make you smarter, and I think it does make you smarter. Your brain makes different connections when compared to brains of people who are monolingual. Now that's okay, I'm a bilingual person too. So they have done brain scans and it's absolutely proven that by learning a second language, it improves your brain structures, memory, problem solving and creativeness. So yes, very happy that everybody's trying to learn English and will keep our brain strong and active. And on that point, I would like to say thank you very much for listening. I hope you enjoy the rest of the conference and I wish you well. Okay, thank you, Ms. Maria, for your precious sharing. After listening to Ms. Maria sharing, I believe that all of you can broaden your knowledge and perhaps apply it to achieve great success in the future. And we bet you are having a lot of questions to ask our speaker, but let's wait. Our Q&A session will start after the sharing of our second speaker. And now, let's take a break for 15 minutes and enjoy the mini game with us. It's called Can You Guess the Celebrity? And the rules is quite simple. Does anyone know the speed up route in the show Road to Mount Olympia? Our rule is quite simple. We will show you a full video of hints about a famous person. All you have to do is guess their name real quick. If you know the answers, please comment below as quickly as possible with the syntax, student's ID plus your answer. For each question, we will pick up 5 participants that have the exact and fastest answer. We receive special gifts from the organization board. The first fastest person will receive 10 face masks from Vedit's cosmetic brand, 1 notebook from Justina, 1 English communication course from Justina on Unica website, 1 random learning course from Unica, 1 Toeic voucher of 1 million Vietnam dong from Justina, and the remaining 4 fastest people will receive the corresponding gifts as we show here. In each question, there will be 5 winners, so there are 30 gifts waiting for you. Let's join the minigame show. So, are you guys ready? So, the first one will be So have you got the answer for this question? The answer is Khánh Vy. Yes, congratulations to our 5 participants that have the correct answers. Now we move on to the next one. Yes, I believe the answer is not that hard to guess, right? And the one is, yes, Thảo Tâm. Congratulations to all of you who has the correct answer. And now move on to the third one.
guess him? Yes, he's Elon Musk. Congratulations to all of you. Now, the fourth question. So, can you guess that one? Well, it is Emma Watson. Congratulations to all of you. Now we got the next one. Time's up. Please write out your answer in the comments as quickly as possible because the one is Tim Cook. And now we move on to the last question. Congratulations on those who have chosen checkmark. Yes, that question is also the end of our mini game. Thank you all for your participating with us. And we also have our results of the winners here. It will be announced in the pinned comment below right away. Let's take a look and find whether it is your name or not. After today's webinar, please contact us through our fan page, BearUH, to receive your rewards. Lastly, congratulations to all of you. Coming to the next part, I have a question to all of you. Which skills are you most afraid of when you take an English test? Well, wow, looking for your comments because our speaker today, Ms. Nguyễn Hải Hà, is here to share a lot of helpful knowledge about those skills you're not confident about most. So, good evening, Ms. Hà. How do you do today? Hello, good evening. I'm good, thank you. Well, how do you do? Yeah. Oh, I'm great. It's my honor to be with you here. So can you introduce again in order that our students can know more about who you are and also express of some of your feelings right now? Okay. Well, I am very happy to be here today. And first of all, I just want to say hello to all the students present in today's workshop. My name's Ha, and I'm currently working as an academic manager at JustIna Group. I have been teaching English courses for more than 10 years to many different target students. And I'm also a researcher on teaching methodology, and I have already studied my master degree, MTSO, short for Master of Teaching English to Speaker of Other Languages. And well, I hope that I'm going to share with you today, what I'm going to share with you today is useful and will help you to improve your English. Thank you very much. Thank you, Miss.
So I won't take your time any longer because there are so many students waiting for you to talk about listening and reading skills in English tests, especially TOEIC. And now you can start your sharing. Miss Ha. Hello guys again. Well, to start with my sharing, I want to give you a situation that is quite simple as follows. Well, imagine that you are sitting in the classroom. The teacher is delivering a speech, and during the class, there are two really attractive girls are speaking with each other, and you have a crush on one of those two girls. So would you rather pay attention to your teachers or to what the other two girls have to say about you? Well, whatever it is, I think that the value of listening skills cannot be overstated, right? Whatever or whenever you want to listen, you must concentrate on and try to remember what you hear. We listen in order to comprehend and receive information, and that's also what I want to say here. That's listening and reading skill is very important in general. And first of all, I just want to talk about the listening skill. Well, and in today speak, I also want to talk about some common mistake in the TOEIC listening and reading test, and TOEIC strategy for beginners as well. Okay, so let's talk about the listening and the importance of listening skill in general. Well, there's one very important fact that listening accounts for about 45% of total communication time. And if you want to learn to speak, so you should first learn to understand the spoken language you hear. If you want to communicate with native speakers, you should first learn to understand in real language situation to comprehend the main point of what native speakers are telling, right? And therefore, listening is very important, to which teachers and the learners should pay enough attention to obtain communication aims. And listening is very important in language learning because it provides input for learners, and it has also an important role in the development of learners' language knowledge. I have to say that. And well, you might find listening comprehension skills difficult to learn, right? Well, the development of listening comprehension skills can help you succeed in language learning and create your comprehension, can create your comprehensible input. If your self-confidence in listening comprehension can be increased, so you feel like you're more motivated to have access to spoken English, like conversations with native speakers. And I believe you will all agree that listening is an active process of decoding and making sense of both verbal and non-verbal messages, right? So that's the reason why I have to say that listening ability in general and listening ability in English in particular are essential for effective communication. Very good. Well, what about reading skills? Now let's talk about the reading skills. Isn't it true that students read every day? I don't know, I'm not sure, but I think that you guys, if you are a student, you have to read every day. And reading comprehension is the ability to read text, process it, and understand its meanings. It relies on two interconnected abilities. I would say that word reading, it means that you are able to decode the symbols on the page, right? And the language comprehension,
It means that you are able to understand the meaning of the words and sentences. And do you agree with me that real reading has to do with thinking, learning, and expanding a reader's knowledge? Do you agree? Yeah, I think that you totally agree with me, right? It has to do with building on the past knowledge, mastering new information, and connecting with the minds of those you have never met. Yeah. In our sharing session today, I want to introduce to you guys an effective reading approach named intensive reading. Well, actually, we don't only have an intensive reading approach, but also we have an intensive reading approach, extensive and intensive reading. But with intensive reading, you need the guidance or the instruction of a teacher when you do intensive reading, because in this approach, the students have to study the reading and check their comprehension through the comprehension questions and other activities in the class. So that's the reason why in today's sharing session, I just want to focus on extensive reading. Well, to talk about extensive reading, that's a little bit different. This method says that students learn to read effectively by actually reading, rather than examining text by studying the vocabulary, grammar, or phrases. When learners read extensively, you read very easy, just very easy and enjoyable books. To build your reading and speed and fluency, it means that you choose some very simple words, simple books, or some very enjoyable books, and try to start to read to build your reading speed and fluency. So what you should do now is just find a place that's comfortable, pleasant, and nothing can distract you to make reading more fun. So I think that I have some advice for you to make some kind of reading more fun. Just try to prepare some extra snacks or drinks, and you can create a sense of comfort. Well, after setting up everything, maybe you can take a beautiful selfie, post it on Facebook or TikTok to show up that you are relaxing while you're reading books. Just kidding. But after that, don't forget to put your phone away and just focus completely on your reading, okay? So that's everything about the listening and reading skill. And now let's talk about the importance of English listening and reading skill for students majoring in economics. Well, just like what Maria have already shared earlier, well, English is very important for everyone in this era, right? Especially for economic students. You may need to listen and respond to your international customers after graduation. Yeah, it is necessary. It's really necessary to read and learn specialized some books in English since you are a student, because the number of documents in English is the most popular now. I have to say that. Besides that, the student haven't really had the means or the environment to use English. That's why you don't have a chance to communicate with foreigners, and usually find it difficult to read or listen to in English. Yeah, do you agree? So that's everything about listening and reading. And now I just want to talk about the common Toeic listening and reading test mistakes and how to avoid them. Well, in this section, I'm gonna speak to you in Vietnamese because I want you to really pay attention and understand and remember what I'm going to share with you guys, because I think that it's very important for you to do the TOEIC test. Ok, ở cái phần này thì như vừa cô đã nói rồi thì cô sẽ chắc là xin phép được xưng cô với mọi người, bởi vì là bản thân thì cũng đã dạy rất là nhiều các khóa học luyện thi TOEIC cũng như là giảng dạy ở trong các trường đại học, thì cô thấy rằng là những cái sai lầm thường các bạn
khi mà các bạn làm cái bài thi TOEIC này thì có một số những cái sai lầm, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái điều đó, cùng với lại cái cách khắc phục làm như thế nào để chúng ta có thể khắc phục được những cái lỗi mà chúng ta hay thường gặp khi mà chúng ta làm bài thi TOEIC, đặc biệt là nó liên quan đến kỹ năng listening và reading. Để nói về trước khi mà bắt đầu vào cái nội dung đó thì bây giờ sẽ hỏi mọi người một chút ạ. Chắc là có cái phần tương tác ở đây. Vậy thì thứ nhất là cái phần bài thi TOEIC này, TOEIC nó là viết tắt của cái gì nhỉ? Chắc chắn là tất cả những bạn mà đã học TOEIC và có ý định dự thi TOEIC thì các bạn đều biết rằng là TOEIC là viết tắt của cái cụm từ gì? Test of English for International Communication. Very good. And đây là cái kỳ thi mà theo cái tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá xem là cái trình độ tiếng Anh của người dùng ở trong môi trường làm việc và kinh doanh quốc tế như thế nào, đúng không? Cho nên là có rất nhiều các trường đại học hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy chuẩn đầu ra là chuẩn TOEIC, và những cái công ty mà chúng ta muốn làm ở trong các công ty nước ngoài á, là đặc biệt là những cái lĩnh vực liên quan đến kinh tế này, thì thường là sẽ yêu cầu là bạn sẽ phải có bao nhiêu điểm của cái bài thi TOEIC này đó, của bài thi TOEIC này, và thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 550 đến 650 để đạt được cái phần đầu vào ở những cái khối như là khối kỹ thuật hoặc là khối kinh tế thì có thể là cao hơn ấy, nó sẽ phải rơi vào ít nhất là 650 hoặc là từ 650 trở lên, được chưa? Vậy thì bây giờ bài thi TOEIC thì chúng ta đã có cả phần thi TOEIC của 4 kỹ năng. Trước kia thì chúng ta chỉ có listening và reading thôi, nhưng bây giờ chúng ta có cả 4 kỹ năng rồi, chúng ta sẽ có cả là listening, reading, writing and speaking, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái bài thi TOEIC mà liên quan đến cái phần speaking và writing á, thì nó sẽ ít và nó ít phổ biến hơn, bởi vì ít người sử dụng cái phần speaking and writing test hơn. Chúng ta có phổ biến nhất vẫn là listening và reading test. Vậy thì chúng ta để nói về cái phần bài thi này thì nó là cái phần bài thi trên giấy. Thời gian thi là bao nhiêu lâu ạ? Đúng rồi, 120 phút. Nó bao gồm bao nhiêu câu ạ? Bao nhiêu câu trắc nghiệm? Đúng rồi, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 câu ở phần nghe và 100 câu ở phần đọc, đúng không ạ? Và số điểm ở trong mỗi cái phần thi này nó sẽ từ 5 đến 495 điểm. Và điểm cho cả bài thi này nó sẽ rơi khoảng tầm là từ 10 đến 990 điểm. Ok. Vậy thì đấy là một số những cái thông tin mà cô muốn chia sẻ về cái phần bài thi TOEIC, kể cả theo cái format mới hiện tại nữa. Vậy thì một trong những cái lỗi mà các bạn thường hay mắc phải trong cái phần bài thi TOEIC này, đó là cái lỗi đầu tiên có phải kể đến rất nhiều bạn mắc phải, đó chính là cái việc quản lý thời gian không hiệu quả trong phần bài thi TOEIC time management. Ở đây thì chúng ta sẽ có 45 phút cho cái phần thi listening và có 75 phút cho cái phần thi reading. Và có rất nhiều các bạn phàn nàn và có thắc mắc với cô là tại sao bài thi TOEIC này dài quá vậy cô? Em còn không đọc kịp hoặc là không nghe kịp luôn, đúng không ạ? Tuy nhiên là lỗi không phải ở cái phần bài thi đâu các em. Chúng ta sẽ cần phải học cách để quản lý hiệu quả thời gian khi mà chúng ta làm cái bài thi TOEIC này. Bây giờ thì cô sẽ chia sẻ một số cách để chúng ta quản lý thời gian hiệu quả hơn nhé. Thứ nhất là trước hết chúng ta sẽ phải đọc kỹ đề. Chúng ta phải đọc kỹ đề trước khi chọn đáp án. Không dành quá nhiều thời gian cho một câu chưa được chọn đáp án. Tức là những cái câu có thể là trong cái phần thi của mình có những cái câu mà mình chưa tìm ra được cái đáp án của cái câu đó. Nhưng mà đừng dành quá nhiều thời gian để phân vân, để suy nghĩ ô cái câu này câu trả lời nó là cái gì. Hãy bước tiếp, hãy chuyển tiếp sang một cái câu khác. Và lát nữa sẽ chia sẻ cho mọi người cái tip làm như thế nào để chúng ta xử lý với lại những cái câu mà chúng ta chưa tìm ra được câu trả lời. Vậy thì lưu ý ở đây là sẽ phải đọc kỹ đề và không dành quá nhiều thời gian cho một câu mà chưa trả lời được nha. Và phải lưu ý như sau là ở trong cái phần thi listening, mỗi câu hỏi chúng ta sẽ được phát bao nhiêu lâu ạ? Chúng ta chỉ được phát một lần duy nhất thôi. Nên là các bạn sẽ phải thực sự tập trung để nắm được cái phần thông tin và từ khóa quan trọng. Không nên cố dịch. Tức là có những khi mà các bạn làm bài thi các bạn cố gắng dịch để xem là cái phần đó nó là như thế nào, nhưng mà trong cái câu đó nó lại là chứa những cái câu mà không có cái phần keyword. Tức là chúng ta không nên cố dịch mà chỉ nên
làm sao nhỉ, chỉ cố gắng chú ý đến những cái phần keyword chính thôi để trả lời câu hỏi thôi, đừng có cố gắng dịch, bởi vì nếu như mà dịch thì đôi khi chúng ta bị mất thời gian ở cái phần đó và nó sẽ không đem lại cái câu trả lời đúng, được chưa? Còn đối với cái phần reading thì làm sao ạ? Nếu phần nào khó thì khuyên các bạn nên tạm bỏ qua đi và xem lại sau, không nên tiêu tốn quá nhiều thời gian thì giờ vào một cái bài, vào một cái câu nhá. Trả lời nhanh là cái yếu tố quan trọng trong cái phần đọc, và lưu ý là không nên dừng lại hoặc là cố dịch một câu như vừa cô nói, để nếu như một câu bạn chưa dịch được nghĩa câu đó thì hãy tiếp tục làm cái câu tiếp theo, đừng có lo lắng và cố gắng làm cái câu tiếp theo để tránh chúng ta mất cái thời gian. Đồng thời thì chúng ta cũng phải luyện được cái khả năng, các bạn luôn luôn phải luyện được cái khả năng ở nhà làm bài tập, hoặc là chúng ta ôn cái luyện cho cái phần thi TOEIC này, chúng ta phải luyện cái khả năng cảm nhận thời gian bằng cách là tự luyện đề và tự bấm thời gian như là thi thật đó. Đến khi chúng ta bước vào kỳ thi thực tế rồi thì chúng ta không bị bỡ ngỡ nhá. Lưu ý là một cái lưu ý khi mà sắp hết giờ thì các em sẽ cần phải xem lại một lượt các đáp án của mình. Không nên bỏ trống đáp án nhé, không được bỏ trống đáp án. Vừa cô nói là với những câu mà chúng ta bỏ trống là chúng ta chưa làm được á, thì chúng ta phải làm như thế nào? Hãy theo một số các bạn thì hay đùa nhau đó là cầm đồng xu khi đi thi TOEIC đi. Tức là nếu như trong những cái lúc mà mình không làm được á, thì hãy dựa vào yếu tố may mắn, tung đồng xu lên xem nó vào cái phần nào thì chúng ta chọn đáp án đó và khoanh vào. Tuy nhiên là cái phương án này chỉ sử dụng cho các câu hỏi khi mà bạn chưa thể đưa ra đáp án thôi nha. Và lưu ý là cầm đồng xu, nói đùa là cầm đồng xu tung lên thôi, chứ còn nếu như mà các bạn cầm thật thì chúng ta sẽ có khi là giám thị bắt mình luôn á. Cho nên là chú ý, chúng ta sẽ dựa vào yếu tố may mắn nhưng mà hãy cố gắng random chọn thôi. Ok. Cái lỗi tiếp theo mà cô muốn chia sẻ đó là những cái lỗi mà khi mà các bạn làm quá nhanh sẽ biến thành ẩu khi làm cái bài thi TOEIC này. Trong cái phần thi TOEIC listening, các đáp án á, đều được cập nhật ở trong cái phần audio rồi, trong băng rồi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta chúng ta bắt buộc phải chú ý nghe và cân nhắc đáp án trước khi tô vào cái phần phiếu trả lời nhá. Có những câu hỏi liên quan đến gợi ý này, kiểu dạng như gợi ý này, hoặc là yêu cầu làm một việc gì đó này, hoặc là có thể có những cái câu hỏi người ta sẽ yêu cầu là mình sẽ đưa ra quan điểm là đồng tình hay phản đối, hoặc là trung lập, vân vân. Thì lúc này các em sẽ phải nghe kỹ hết để tránh những cái câu sai rất là lãng phí. Còn với cái phần TOEIC reading thì nếu như mà mình không đọc kỹ văn bản mà mình chỉ đọc lướt, tìm từ khóa và bán thị, đọc lướt theo cái kiểu là đúng theo mình có hai cái kỹ năng, đó là kỹ năng scan và kỹ năng skim, đúng không? Nếu như mà chúng ta chỉ scan thôi để lấy được cái từ keywords thôi mà chúng ta không skim để hiểu được cái đoạn đó, cái câu đó có nghĩa là gì, thì lúc này rất dễ đến cái việc các bạn sẽ tìm ra câu trả lời sai. Cho nên là trước mỗi phần thi TOEIC thì có cái phần đọc hướng dẫn khoảng tầm 20 đến 30 giây, thì trong cái thời gian đó mình cố gắng là tận dụng để mình tìm ra, đọc trước những cái options, những cái phương án trả lời, hoặc là nhìn trước cái phần phương án hoặc là đầu bài đi để chúng ta chọn được cái câu trả lời cho nó chính xác nhá. Chú ý đọc thì phải cẩn thận và đọc cả tiêu đề và cả tất cả những cái phần đọc trước và sau cái phần nội dung, một cái chỗ trống nội dung để tránh là mình sẽ bị sai trong cái quá trình mình nghe, trong quá trình mình đọc. Ok, vậy thì bây giờ cô sẽ chuyển sang một cái phần, đó là những hai cái lỗi cơ bản nhất nha. Cô sẽ sum up lại, tức là chúng ta sẽ lỗi liên quan đến cái phần time management này, và thứ hai là liên quan đến cái việc mà chúng ta làm quá nhanh và chúng ta không biết tận dụng cái thời gian của mình để chúng ta đọc cái phần các câu hỏi, các yêu cầu đề bài, hoặc là những cái phần nội dung để tìm ra được cái phần trả lời cho chính xác nhất. Đấy là những cái lỗi và cũng đã chia sẻ cho mọi người những cái phương pháp để làm sao chúng ta có thể avoid được những cái lỗi đó rồi. Ok, bây giờ thì một vài lời khuyên cho những bạn mà muốn học TOEIC ở cái trình độ bắt đầu đi. Thì rất nhiều các bạn ở năm thứ nhất, năm thứ hai là các bạn đã xác định cho mình là chúng ta sẽ phải học bài thi TOEIC rồi. Vậy thì trước hết là chúng ta học TOEIC như thế nào, chúng ta sẽ phải chia làm, coi như là mình chia làm 3 phần đi, 3 giai đoạn đi, được chưa? Giai đoạn 1 thì có thể là giống như là giai đoạn xây móng của một cái ngôi nhà, foundation này, giống như ở trên slide cô đang để ra đấy ạ. Thì tức là cái giai đoạn này cứ gọi chung là nếu như mình muốn học được giỏi tiếng Anh hoặc là làm tốt được cái bài thi TOEIC á, thì giống như cái việc mình xây một ngôi nhà, thì xây ngôi nhà đầu tiên nó phải làm gì ạ? Xây móng này, móng nhà.
Sau đó là mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải xây cái khung của cái nhà lên, đúng không ạ? Sau khi xây khung xong thì bắt đầu mình sẽ phải làm những cái việc như là mình sơn hoặc mình trang trí trong ngôi nhà đó. Vậy thì cái giai đoạn đầu tiên của cái phần TOEIC cũng vậy, giống hoặc là học tiếng Anh cũng vậy, là chúng ta sẽ phải xây móng, xây cái nền tảng trước. Vậy thì cái kỳ thi TOEIC chú trọng rất nhiều vào từ vựng. Nhưng mà từ vựng ở đây là từ vựng sử dụng trong môi trường làm việc nhá. Và ngữ pháp. Nhưng mà ngữ pháp ở trong cái kỳ thi TOEIC này thì là được nhận định là nó không quá khó. Thực ra là nó không quá khó. Và chúng ta có thể tham khảo một số các tài liệu ngữ pháp, ví dụ như là cuốn Grammar in Use của Cambridge, hoặc là cuốn Check Your Vocabulary for TOEIC. Đó. Thì đấy là những cái tài liệu liên quan đến grammar và vocabulary mà cô có thể hướng dẫn cho mọi người. Nhưng mà cái phần chú trọng ở cái phần này cô muốn nhấn mạnh đó là việc chúng ta cố gắng là chúng ta xây dựng nhiều cái từ vựng này hoặc là ngữ pháp nhá. Cố gắng là một cái phương pháp mà cô đã để ra ở đây, đó là phương pháp shadowing techniques, để cho chúng ta bắt đầu luyện cái khả năng nghe của mình. Bắt đầu là mình đã xây dựng những cái kỹ năng nền tảng ở trong cái giai đoạn này rồi, nhưng mà cố gắng hãy tập trung nhiều vào trong phần vocabulary và phần ngữ pháp khi mà mới bắt đầu học cái phần bài thi TOEIC. Đến chuyển sang giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn mà mình như vừa cô nói là mình sẽ xây dựng cái khung của một cái ngôi nhà đấy, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta khi mà đã có cái nền tảng rồi, tức là khi mình đã có từ vựng này, khi mình đã có ngữ pháp này, thì lúc này chúng ta sẽ phải phát triển những cái kỹ năng sau khi đã có từ vựng và ngữ pháp rồi. Giai đoạn này thì chúng ta sẽ phải luyện nghe và đọc nhiều để mình có thể tăng được cái tốc độ và độ chính xác khi làm bài. Các bạn có thể luyện nghe theo cái phương pháp shadowing như vừa cô đã hướng dẫn rồi. Phương pháp này là cái phương pháp mà như vừa cô đã mention ở phía trên, chứ cô chắc là cô chưa hướng dẫn. Cái phương pháp shadowing này là cái phương pháp mà chúng ta sẽ nghe và chúng ta nhại lại bằng chính những cái file audio của các đề thi TOEIC đó. Mình sử dụng cái nguồn là sử dụng cái audio của những cái bài thi TOEIC luôn. Bởi vì mình sẽ luyện đề mà, mình sẽ luyện và mình sẽ luyện đề hoặc là mình sẽ sử dụng những cái tài liệu nó liên quan đến TOEIC. Vậy thì không cần phải tìm quá nhiều những cái tài liệu khác nhau, mà cứ sử dụng ở trong cái bài thi TOEIC đó là ok rồi. Bởi vì ở trong đó người ta đã sử dụng từ vựng này và ngữ pháp nó đầy đủ rồi cho cái bài thi TOEIC. Nên là nếu như mà muốn học tốt được cái phần nghe thì ở trong cái bài thi TOEIC này hãy cố gắng nghe shadowing theo những cái file audio của các đề thi TOEIC nha. Nghe sau đó là nghe đi nghe lại, làm đi làm lại, và sau đó là phải nhại lại được cái tốc độ, nhại và bắt chước được cái tốc độ này, ngữ điệu của cái người nói ở trong file audio. Thì lúc này là chúng ta làm theo shadowing là thành công rồi. Và còn cái kỹ năng đọc thì lúc này nếu như mà các bạn muốn luyện nghe và luyện đọc, thực ra là chúng ta sẽ có các technique khi mà chúng ta làm bài. Nhưng mà thực tế là cái technique nó chỉ là cung cấp cho các bạn để khoảng tầm được những cái mức điểm ở khoảng tầm 650 đổ lại thôi. Còn lại là nếu như mà chúng ta muốn đạt được cái điểm cao hơn thì bắt buộc chúng ta phải có sự luyện tập nghe và đọc thường xuyên để chúng ta có thể cải thiện được cái kỹ năng nghe và đọc. Chuyển sang giai đoạn thứ ba, đó là cái giai đoạn mà lúc này là chúng ta đã xây dựng xong nền tảng kiến thức rồi này. Lúc này thì cô nói là cái giai đoạn mà chúng ta hoàn thiện của cái ngôi nhà đấy, hoàn thiện cái khả năng ngôn ngữ của mình, cũng như là chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ thi TOEIC. Vậy thì ở đây thì giai đoạn này chính là giai đoạn để bạn luyện tập trung giải đề để có thể tăng kỹ năng làm bài và có thể tăng được điểm số. Chú ý nhá, càng sát thời gian thi thì chúng ta cố gắng là cập nhật những cái đề thi mới nhất nha, hoặc là cập nhật những cái format đề thi mới nhất, bởi vì là sẽ có thay đổi format đề thi đấy. Ví dụ như là năm mới chúng ta đã có thay đổi format mới, thay đổi đề thi format của TOEIC, đúng không? Thay đổi một chút về cái số lượng câu hỏi thôi. Còn lại cái gốc của nó thì vẫn giữ nguyên. Nhưng mà chú ý là nếu như mà càng sát thời điểm thi thật thì phải chọn được cái bộ đề thi, tìm hiểu những cái tài liệu cập nhật mới nhất đó. Giống như ở Justina thì thường là các giáo viên sẽ cập nhật và cung cấp cho các bạn những cái bộ đề mới nhất để các bạn luyện tập. Thì lúc này chúng ta mới nắm được cái format và dạng câu hỏi một cách chính xác nhất. Và lưu ý khi mà trong quá trình luyện đề thì đúng là chúng ta sẽ có thể chọn những cái sách tùy vào trình độ của mình nhé. Có thể sách dành cho trình độ mới bắt đầu hoặc là cho advanced, ở trong đó sẽ cung cấp các đề thi. Nhưng mà cô prefer các bạn là
các bạn hãy cố gắng sử dụng những cái đề thi thực tế để chúng ta có thể có cơ hội được cọ sát với cái đề thi thực tế để có đỡ bỡ ngỡ hoặc là đỡ cảm thấy là khó khăn trong cái bài trong khi mà mình đi thi thật. Hoặc là trong cái quá trình làm á, một số các bạn thường hay có trao đổi là làm như thế nào, bởi vì em cứ thấy là cái lỗi này em sai rồi, buổi lần sau em lại tiếp tục sai, đúng không ạ? Vậy thì khi mà mình luyện đề á, các bạn sẽ khi mà mình phát hiện ra là mình có những cái câu sai nào á, thì chúng ta sẽ phải làm cái động tác như sau. Chúng ta sẽ phải nốt lại, phải xem là vì sao mà mình sai và phải học được từ những cái lỗi sai đó. Cô hay nói đùa với các bạn sinh viên là các bạn hãy coi những cái lỗi sai của mình á, giống các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 á, khi mà các bạn đã có người yêu rồi thì cô hay đùa với các bạn là các bạn hãy coi cái lỗi sai đó như là người yêu cũ của bạn trai hay bạn gái mình luôn á, để làm sao mà mình luôn ghi nhớ, luôn để ý đến những cái lỗi đó để không bị sai lần nữa, được chưa? Hãy cố gắng, hãy hình dung ra coi cái lỗi sai của mình như vậy để chúng ta có cái cơ hội để mình có thể sửa và luyện được cái phần điểm cao nhất trong cái phần bài thi TOEIC này. Và khi mà luyện đề, một cái lưu ý mà cô muốn lưu ý lại cho mọi người nữa, đó là khi mà chúng ta luyện đề chúng ta phải nhớ bấm giờ nhá, để tránh các lỗi về phân bổ thời gian. Như một trong cái lỗi mà cô đã nhắc đến ở phía trên rồi, đó là rất hay bị cái lỗi về phân bổ thời gian này, cho nên cố gắng, kể cả mình có luyện đề, mình có ngồi ở nhà mình luyện đề thì hãy coi như là đây là phòng thi đi, hãy làm thật nghiêm túc, bấm giờ để tránh các lỗi về phân bổ thời gian. Ok. Và nếu như mà hiện tại các bạn đang tham gia những cái bởi vì ở đây có rất nhiều các bạn sinh viên, có thể là có những bạn đã hiện tại đang tham gia vào các lớp học TOEIC tại Justina rồi, thì một lời khuyên cho các bạn hãy tận dụng tối đa giáo viên trong lớp của mình. Đừng bao giờ ngại ngần đưa ra những câu hỏi, bởi vì câu hỏi của bạn có thể là những câu hỏi của bạn hoặc là câu hỏi của những cái bạn khác ở trong lớp á, thì đều rất có ý nghĩa và có thể khiến cho chúng ta vỡ vạc ra được rất nhiều điều trong quá trình mà mình luyện thi. Okay, so I think that's everything that I want to share about the TOEIC test, especially listening and reading skills. Thank you very much. Wow, thank you for your wise words. I guess after listening to both of the speakers today, the audiences now have so many questions for you too. So now we will have 45 minutes for the Q&A sections. Thì phần này mình xin được phép nói bằng tiếng Việt một xíu. Bây giờ chúng ta sẽ có 45 phút cho phần Q&A. Mọi người có câu hỏi nào muốn đặt cho cả hai diễn giả thì hãy mạnh dạn đặt câu hỏi theo cú pháp ở phần comment bên dưới. Bạn nào có thể đưa ra những câu hỏi hay sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Chúng ta có đến 20 phần quà dành cho phần Q&A này, nên các bạn cứ thoải mái đặt những câu hỏi hay nhất. Ngoài ra khi đặt một câu hỏi cho diễn giả, các bạn đã đạt được một trong hai điều kiện để có thể nhận được quyền lợi của mình rồi. Đừng quên chụp lại màn hình sau khi đã comment câu hỏi. Về chi tiết Q&A, các bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Hai diễn giả sẽ trả lời câu hỏi của các bạn bằng tiếng Anh. Riêng câu hỏi về TOEIC, cô Hải Hà sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn bằng tiếng Việt. Okay, so before I read the comments for questions, I have prepared some questions for both of you to discuss. So I may ask the first one. In a business environment, which English skills do students most often lack, and which is the most essential? So I invite Ms. Maria first. Okay, thank you very much for that question. It is an interesting question. I have worked with, I don't know, could it go up to thousands of students here in Vietnam in various industries, from automotive to IT to real estate. It's so interesting because it really depends on the student, of course. Business skills, writing can sometimes be difficult, but then you also get the student whose grammar is absolutely perfect and they can write perfectly, but then maybe lack on some speaking skills.
I guess some of the things is to make sure that you are au fait, as in you are aware and have knowledge of the industry specific vocabulary. I mean, it really depends on the student. You can be excellent in grammar, you can be excellent in speaking. So that's my answer. Yeah. So to you, what is the most essential? I 100% think that it is still speaking, because people like people. I know that we're on online environments. I know we have Zalo. I know we write emails. I mean, emails are maybe kind of disappearing also. I think the communication is even faster now. Nobody even remembers faxes. What is that? Most of the audience is asking. What is a fax machine? Feel free to Google it. I think it's still speaking, because speaking is also everything else. If you can produce the language fast, as you have to do when you are speaking, you can produce it fast when you are writing in different scenarios. Yes, I totally agree with you. So how about Miss Ha? How do you think about this concept? Well, I think that speaking also very important, and also speaking skill can be the most difficulty for Vietnamese students. But I think the listening also can be very tough skills for Vietnamese students as well, because a lot of Vietnamese students, when they do, for example, the Toeic test or IELTS test, maybe they can have some trouble with listening and reading skill as well. Yes, thank you both of you for your very precious sharing, because personally I'm still struggle with speaking as well. Yeah. So the next question is, nowadays a lot of students put emphasis on a good English accent. They even try to have a British accent or American accent. So in your opinion, is it necessary for a non-native English speaker to pick up an accent? So how about Miss Ha first? Well, I think that accent is also very important, because that's which which related to the pronunciation of the students, of the English speaker. So, but I think that it's not everything. That means when you speak in English, you just try to be confident and try to communicate. And the most important thing that the listener, they can understand what you're saying. So that's the reason why let's try to focus on the pronunciation, your pronunciation. And after that, maybe your own accent that can be very attractive to the other one. So that's why, don't worry about that. Oh, yes. Okay, so after sharing of a non-native speaker, and how about our only native speaker, Miss Maria? I actually very much agree with Miss Ha. I would like to say that yes, everybody should have a British accent, because it's fantastic. But in reality, it's not required. It's not required in business. It's not required in trade. And as Miss Ha said, it's actually very nice to listen to a clear accent. If it's a neutral accent, that can often get more respect than having a native accent. And what is a native accent anyway? There's Canadian accent, there's Australian accent, British accent, American accent. So if you have had an Australian teacher for 5 years, you are likely to sound Australian. But it's more pronunciation and accent. We are not impressed or less impressed if you sound like you are from a specific English-speaking country.
Oh, sorry everyone, because of some technical problems. So we're back to the workshop today. So now, thank you for your sharing of our speaker. I will move on to some of our audience questions. So the first one from a girl named Phương Lam. Okay, so when having a debate, I can't come out with a phrase or a word easily. I have a tendency to translate English into my mother tongue language and start to comprehend after that. It decreases the efficiency of my speech. So can you tell me how can I deal with it? Okay, so I would like to invite Ms. Maria. Okay, this is a very common question, and this is, well, it's a common question from students from anywhere. I think any language student will come across this. If you think of your brain like a computer where you have a file structure, your native language is in one folder, here's your vocabulary for your native language, and then you start learning a second language and your brain creates a folder too, and that's now possibly called English. Now, what your brain wants to do, it wants to go to folder 1 to look for your native language, because that's what you have been taught to do, that's what you know how to do from birth, right? And it wants to go to folder 1, then check in folder 2 for the English words, and then it comes back out to your brain and possibly, hopefully, out of your mouth. So the way you need to retrain your brain, you need to not cut the connection to folder 1, but you need to increase the ability to quickly retrieve information from folder 2, which is your English vocabulary. Now, the way to do this is to think in English, right? So you can have 5 minutes, 10 minutes, an hour. You can do this anywhere. You can be driving a motorbike, you can be on the bus, you can be in a meeting, you can be cooking, doing your shopping, anywhere. If you can say, but for the next 10 minutes, I will only think in English, even if you don't know everything. You can set an alarm on your phone. Say you're driving your motorbike. I think most of us drive motorbikes. You can drive along on the street and go, oh, I see a tall grey building. Or there is a woman riding a bicycle. That bus is going very fast. Whatever it is, it can be the simplest of things. You can be cooking, going, and here I am chopping my carrot, and now I'm going to put the noodles in the boiling water. Whatever it is, and of course, at work, it will be more complicated. You can be in a meeting and want to think of your answers in English. This creates that fast pathway of retrieving your English vocabulary. And it's kind of the only way, really, to break you need to break the link between folder 1 and folder 2. Not entirely, of course, but largely the direct link to folder 1 and the direct link to folder 2 needs to be stronger than the link between the two folders. And even when you're read a sentence in your native language and immediately say it out loud to yourself in English. Do it immediate. That's my fastest way. Every day, 10 minutes, and see how that starts to improve that link of information retrieval. Well, thank you, Ms. Maria, for your answer. Và bản thân Quang Trung cũng khá là đồng tình với việc là mình sẽ apply tất cả những cái tiếng Anh vào những cái hoạt động đời sống bình thường của mình ha các bạn. Và bây giờ mình sẽ có một cái câu tiếng Việt xen kẽ cho cô Hải Hà về TOEIC. Thì đây là một câu hỏi đến từ bạn Ngọc Thùy. Tuy TOEIC và IELTS có thể quy ra được cùng một cấp độ, nhưng có nhiều nhận định cho rằng IELTS sẽ mang lại cho sinh viên kiến thức tổng quát hơn trong tiếng Anh, còn TOEIC thì chưa hoàn toàn 100%. Vậy cô Hải Hà nghĩ như thế nào về nhận định này ạ? Em mời cô ạ. Ok, vậy thì cái câu hỏi của bạn sẽ là những cái câu hỏi mà rất nhiều các bạn sinh viên hiện tại bây giờ các bạn đang có những cái câu hỏi như vậy. Thực ra là mặc dù là cùng bài thi đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh nói chung, nhưng mà cả TOEIC và IELTS thì đều có những cái điểm khác biệt riêng. Tại vì là cái bài thi TOEIC là chúng ta sẽ sử dụng từ vựng này hoặc là ngữ pháp ở trong cái môi trường kinh doanh thương mại. Tuy nhiên là
IELTS thì lại khác. IELTS thì lại hướng đến việc sử dụng ngôn ngữ trong môi trường học thuật nhiều hơn. Cho nên là chính vì vậy mà những cái bạn mà hiện tại bây giờ các bạn sinh viên, nhưng mà các bạn đang có ý định là muốn đi du học hoặc là muốn định cử bên nước ngoài, hoặc là các bạn làm xong một số các lĩnh vực như là y tế này, hoặc là giáo dục, thì lúc này các bạn sẽ cần phải học thị IELTS. Và cái cách tiếp cận và tính chất khác nhau của hai bài thi, cho nên là chúng ta khó có thể so sánh được hai bài thi này cái nào nó khó hơn. Nhưng mà mục đích của việc học sử dụng ngôn ngữ đó là chúng ta có thể học được, chúng ta có thể giao tiếp, chúng ta có thể truyền tải được thông tin thay vì chỉ có tiếp nhận thông tin một cách một chiều thôi. Vì thế mà các bạn hãy dựa vào cái nhu cầu riêng của mình, mục đích của mình, xem là mình muốn sử dụng tiếng Anh ở trong môi trường công việc, ở trong bối cảnh công việc doanh nghiệp, hay là mình muốn học tiếng Anh theo tiếng Anh học thuật. Thì lúc này chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ IELTS hay là TOEIC. Ok. Dạ rồi. Okay, so thank you Miss Hải Hà for your answer. Okay. Bây giờ em có một câu hỏi chung cho hai cô luôn. So I have a common question for both of you, because as I've listened to you all the time throughout the workshop, I know that you're having a very fluent English. So a girl named Ngọc Yến has asked, can you give me some advices on the problems with slurring when talking to foreigner? Like, maybe, okay. So first I would like Miss Maria. Okay, stuttering. We all do it. We all do it, I just said. Okay, I will try to start doing it. Nothing wrong with that. Nothing wrong at all to buy yourself that fraction of a second of time. Of course, in presentations, I'm sure I will maybe look back at my own and think that was too many. It's absolutely fine. Just the only one thing is try not to be too repetitive. Don't do every time. Bit like you said there, you can say, oh, okay, or interesting, or If it doesn't get too repetitive, it's just like everybody speaks like that. Someone might ask me some simple question, what time is it? And I'm like, it's whatever, 7:09. So it's completely normal. So how about Miss Hải Hà? Have you witnessed any period of being slurring when you start speaking English? Yes, I totally agree with Maria, because I think that it has no problem at all. That's the most important thing that I have already mentioned before, that we have to be confident when you speak in English. And even in Vietnamese, sometimes when I cannot think of I don't know what I have to say next, so I say or something else like that. So it's no problem. Just try to be confident when you speak English. Okay. Yes. So the common point is to be confident. Yeah. Yes, exactly. Yes. Yeah. So all of the non-native speakers out there, be confident on speaking English, speaking English. Okay. So I have a question for Miss Maria. Many people are afraid to use English in communications. So what do you think is the main factor that interfere with this? And do you have any suggestion for them to get out of the comfort zone to include English more in social communications? Okay, yes, it's an interesting question. What interferes with this? I think the students would be better equipped to answer that part, but I guess his confidence is being afraid of making mistakes. It's not, maybe it's group situations, it could be some very individual reasons. Now, how to overcome that is, of course, listen, speak, and practice and repeat. You can practice things at home. The most important thing when it comes to speaking is to use the muscles in your mouth frequently. You might be reading some article, perhaps in English, read it out loud to yourself. If you even wish, then record your own voice, see what you sound like and see where you could improve. It's all about self-evaluation and finding that inner confidence through that process. I think.
Okay, so thank you for your answer. I hope this question can address the answer, the wondering of some audience. Okay, so có một câu hỏi về TOEIC em muốn hỏi cô Hải Hà là có một bạn tên Ngọc Thảo, bạn chia sẻ rằng là bạn đang khi mà bạn luyện đề TOEIC bạn làm tầm 170 câu, bạn làm tới tầm câu 170 là bạn bị đuối và không biết cách nào để khắc phục. Thì em thấy nó khá là liên quan tới cái phần time management, thì bây giờ nó cũng liên quan tới phần đại loại như là spirit management. Thì cô có lời khuyên hay đưa ra lời khuyên nào cho cái trường hợp này Ok, vậy thì cái vấn đề đúng rồi, đôi khi mà các bạn cảm thấy rằng là các bạn cảm thấy đuối khi mà mình luyện tập hoặc là khi mà mình học, đúng không? Đây là cái việc mà áp lực về tâm lý. Vậy thì bây giờ thì cô sẽ chia sẻ là cái cách đối phó với cái áp lực trong cái quá trình mình làm bài thi nó như thế nào để tránh được cái cảm giác là mình bị áp lực trong khi mà mình làm bài thi á, thì mình sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng. Thực sự là mình sẽ phải chuẩn bị tốt về mặt kiến thức trước khi đi thi, tức là mình sẽ phải có sự luyện tập trước này, mình sẽ phải có sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng này, thì lúc này khi mà mình đi thi mình mới có thể đi với cái tâm thế là hoàn toàn tự tin, thoải mái và có thể cố gắng hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Và hãy nhớ rằng là nếu như mà để có được một cái sự chuẩn bị tốt á, thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải lên cái kế hoạch học tập thật cụ thể, vạch rõ ra mục tiêu hàng ngày chúng ta học cái gì, đặt ra thời gian để hoàn thành cho từng cái mục tiêu mà mình đã vạch ra đó. Thì lúc này thì nó sẽ hạn chế cho mình cái kiểu như là sinh viên của chúng ta hay bị cái cảm giác đó là nước đến chân mới nhảy đó. Thì lúc này nếu như mà các bạn luôn kiên trì và không buộc cuộc giữa trường thì cô tin rằng là hãy luôn luôn tự tin để chúng ta có thể giữ cho mình một cái tinh thần tốt, một lối sống lành mạnh và luôn luôn suy nghĩ tích cực để có thể hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Okay. Rồi, em cảm ơn cô Hà rất là nhiều. So, as usual, I will have a question for both of us, both of you to discuss. It is a very critical phenomenon. Like in modern life, most people learn English just to get high score in some certificate like TOEIC or IELTS. They don't care about the outcome of the ability they gain. So what do you think about this concept, this phenomenon? Miss Maria, may I ask you first? Okay, right. So that is certainly a phenomenon that does take place in today's world. If you get your high score, you can get a good job, you can go and study. In my opinion, it can leave you very exposed. It can leave you exposed in that if you are simply studying for the goal of scores. There are, of course, two ways of studying. There's a way of studying English in order to succeed in your life, in your specific industry or your field, whether it's economics or tourism or anything. And you want to have those all-encompassing skills. You know, you want to be good at all four. You want it to be relatable, relevant and relatable to your industry. Now, of course, when we study for exams, it is heavily based on achieving a high score, but it is most of those teaching situations and settings are still very much supported by learning the four pillars of the skills. I've never seen anybody teach specifically just you know, to get the high score. It can leave you very exposed. You might get the job you want, you might get to the university you want, and then you're not able to succeed in the role you have been given or in the study opportunity that you have been given. So I would suggest not to take that path. It would be more beneficial to focus on learning all the four skills and perhaps, of course, focus on the specific test that's relevant for you and your future. Okay, thank you, Ms. Maria. So how about Ms. Hải Hà? Like specifically in Vietnam, this phenomenon is even more severe, right? Like in some English center, they push the student to just focus on listening or reading part to get high IELTS scores. So can you share a little bit of your perspective upon this problem? Okay,
Yes, of course, the test like TOEIC or IELTS, they can have a lot of our students, because now a lot of university in Vietnam, they agree with the score of IELTS, right? But I think that the most important thing of learning English, that just we can use English in the real daily, maybe real life situation. And that's a reason why beside just only learn English for the test, you also have to try to learn how to communicate, how to use English. Because if you just only have the IELTS or TOEIC or some kind of certificate, some international certification, so it doesn't mean that you can communicate and you can use your English in your workplace or in your own life situation. So that's why I think that we have to study how to communicate, and we have to try to use all of the skill like listening, reading, writing, and speaking at the same time. Yes, so thank you, Ms. Ha. So in common, you both propose an idea that is the final benefit of this problem is just to use it in our life. Exactly, to use English in our life. Okay, so thank you, Ms. Ha, a lot, and Ms. Maria. I will move on to the next question from, it's a very common question, but a little bit humorous. So it's from Đỗ Lan Anh, yes, a girl named Đỗ Lan Anh. Sometimes people think we are such a show-off whenever we use English in front of them. So what do you think about this problem? So I will. Would you like to go first? Yes, to show off, Yeah, right. So how do you think about this problem, Miss Ha? Oh well, I think that if you have ability, why you have to keep it yourself? Just show it up to everyone, and I think that it's okay if you, because let's talk about the confidence again, because if you feel confident, whenever you feel confident, you can use it. You can speak in English wherever or whatever or whenever you want. But I think that, but sometimes there are some young people, they try to just try to speak in English in front of to the people. Actually, it's not in front of, but directly to the people who have no idea about English. So I think that is you shouldn't do that. But in case you in the English class or in some English speaking environment, so if you're confident with your English, just speak in English, because that's only one way to improve your speaking. Let's go ahead, do that. I think I have no problem with that. Okay, thank you, Miss Maria. So Miss Ha, actually. I'm so sorry. Miss Ha. Okay. So I think this question is quite enough for Miss Ha answer, because Miss Maria is in a a region, don't do it to me, no. Yeah, it is very normal to you already. Yeah. Okay, so it's a very good question I'm seeing here, from TRUY彙N, a girl named TRUY彙N. Okay, so the main idea of this question is that some students cannot afford to acquire any certificate for English level, maybe it's just a financial condition problems. So what else could we do to show our English abilities? Yeah, besides getting a certificate. So how about Miss Maria? What do you think about this problem? Okay, yes. I mean, we talked about the driver's license during my presentation. It's like a proof that she can. Now, there are certain organizations, there's the British Council, there's the Open University in England, and there are many free online courses available. They're short courses, and it's completely free to register, and you will get a little certificate. They're not necessarily specifically English proficiency certificates, but if you can prove that you have done 4 short courses with the Open University, for example, that are introduction to English language or something or the other, it's something. Now, also, the British Council does have an app. Forgive me, I have to check what it's called. It's called English Score.
It is free, at least it's called English Score on the iPhone, perhaps also on an Android. You can download it for free, and it will test you up to C1, CEFR level, so the European Harmonized Standard. It does not go up to C2 because it's an app, it's not a human being that is assessing you. And so you can, okay, so once you've done completed the test, so you can take screenshots for free. There is a small charge, I cannot remember exactly how much it is, maybe 30 or 35 pounds or dollars to get the certificate, and they will email it to you. So I would think that that's a very, very cost-effective way to have something from an internationally recognized organization to prove that you have a level of English proficiency. Okay, thank you, Miss Maria, a lot. So the next question I would like to ask Miss Hà about Toeic. So một bạn nam tên là Nguyễn Trọng Thanh, thì bạn đã có hỏi rằng là liệu điểm số qua bài thi Toeic có thật sự phản ánh được trình độ tiếng Anh của một con người không ạ? Wow. Em mời cô Hà. Ok. Vậy thì thực tế là nếu như mà ở trong điểm số trong bài thi TOEIC như vừa cô đã nói rồi á, đôi khi có những cái bạn á, các bạn ấy có thể là các bạn ấy làm rất là tốt ở trong cái phần thi, trong cái phần bài thi của mình, có thể là làm tốt, rất tốt ở kỹ năng listening và kỹ năng reading. Tuy nhiên là các bạn lại không thể có cái giao tiếp và tương tác tốt được. Tuy nhiên nhưng mà thực tế cho thấy được rằng là nếu như bạn mà có cái trình độ tiếng Anh, bạn có khoảng tầm từ hơn 800 điểm TOEIC trở lên, thì lúc này bạn đã có cái khả năng hiểu được cái phần ngôn ngữ đó rồi. Tức là nó không thể phản ánh được 100% là cái khả năng ngôn ngữ của mình nó đang ở cái mức như thế nào, nhưng mà nó vẫn có cái sự tương đồng với cái việc là cái kết quả của chúng ta với lại cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Cho nên là hãy cứ, nó không, như vừa cô đã nói rằng là nó sẽ không phải là 100% chính xác, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dựa vào đó để chúng ta có thể biết được là cái trình độ hiện tại của mình đang ở đâu, để có thể cố gắng học tập để đạt được điểm cao hơn. Vâng ạ. Em cảm ơn cô Hà nhiều ạ. Okay, so I have a very short question for both of you, but it is a very common one. Okay, so this is from a girl named Loan. Okay, I am lost in English. I'm also wanting to start learning English, IELTS and TOEIC, but I don't know where to get the resources, as well as having no dedicated learning path. Okay, we have translated into English for both of you. So what do you think about this question, Miss Maria? Okay, so I'm sure Miss Howe will be able to answer much better, but I will try. I am part of many online groups with Vietnamese students specifically, and of course Google kindly translates their questions to me, and many of them say the exact translation comes up saying, please help me, I have lost my route. So most of these questions, apparently people lose their English route, which perhaps means that they're starting from zero. How to begin? Wow, I'm looking forward to Miss Ha's answer. Buy a book, you have a study partner. You must have a study partner. You must have somebody there with you. I have tried to learn some Vietnamese, and let's not talk about that. Too difficult. So I do understand the frustrations, and you might have a desire to learn, but what happened to the motivation? Two different things, right? Start from the beginning. Do small pieces, 5 minutes a day, 10 minutes a day. Learn 3 new words, 5 new words. Put posters up in your room of words. Every day you wake up and you're just reading words. Buy like there's a book called My First 1,000 English Words. Buy the book and put the pages on your bedroom wall. Fantastic. That's my answer. I'm sure Miss Ha can give you much more light into this topic. Thank you, Miss Maria. Vậy chứ em xin phép cô Hà trả lời câu này bằng tiếng Việt ha, tại vì chắc bạn này cũng cần cô giải đáp bằng tiếng Việt đó ạ.
Vậy thì nếu như mà bạn đang cảm thấy, tức là nếu như mà mình bây giờ mình sẽ phải xác định, nếu như mà mình đang hiện tại là mình đang bị mất gốc tiếng Anh, tức là mình đang cần phải bắt đầu tiếng Anh lại ngay từ đầu. Vậy thì mình sẽ phải bắt đầu từ những cái hiện tượng ngữ pháp đơn giản nhất này. Mình sẽ phải bắt đầu từ những cái từ vựng đơn giản nhất và những cái cách mà mình sử dụng ngôn ngữ một cách đơn giản nhất. Vậy thì nó sẽ ở trong các khóa học ở trung tâm thì thường là chúng ta sẽ thấy là trình độ sẽ được chia theo, người học sẽ được chia theo trình độ, để cho khi mà mình đặt vào trong cái bối cảnh của một cái lớp mà nó phù hợp với trình độ thì lúc này chúng ta mới thể hiện được hết cái khả năng của bản thân. Vừa nãy bạn có nói là bạn không biết làm, tức là bạn muốn học thi IELTS và Toeic, nhưng mà bạn đang vừa cô chưa nghe rõ cái phần nói bạn đang mất cái sự hứng thú ở trong cái việc học của mình, đúng không hả Trung? Dạ đúng rồi, bạn nó đang bị mất gốc luôn á, bạn Đúng nó rồi. Dạ vâng. Bạn vừa bị mất gốc, bạn vừa muốn học IELTS Toeic, nhưng mà đôi khi bạn cảm thấy là mất đi cái sự hứng thú trong cái việc học của mình. Thực tế nếu như mà khi mà mình cái việc mà học tiếng Anh có thành công được hay không, đó là cái việc bạn có tìm được động lực trong cái việc học tiếng Anh hay không. Nếu như mà bạn làm thế nào để chúng ta có thể tăng được động lực khi mình học tiếng Anh, tức là cố gắng là hãy đan xen tất cả những cái hoạt động trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, sử dụng tiếng Anh nó. Khi mà mình sử dụng tiếng Anh hàng ngày, mình sử dụng mọi lúc mọi nơi, thì lúc này mình sẽ dần mình sẽ cảm thấy thích nó. Và có một cái thử thách, có một cái bài nói rất hay ở trên cái TED Talks, chắc là một số các bạn khi mà các bạn học tiếng Anh thì các bạn cũng hay nghe cái phần này. Tức là người ta nói là có một cái thử thách trong vòng 30 ngày. Nếu như 30 ngày chúng ta đều làm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ tạo thành một thói quen mới. Vậy thì lúc này hãy thử đặt mình vào cái vị trí, cho tự mình đặt ra cho mình cái thử thách là bạn hãy học tiếng Anh trong vòng 30 ngày. Mỗi sáng thức dậy hãy dành ra khoảng tầm 30 phút để mình đọc một bài hoặc là mình nghe một bài tiếng Anh nào đó. Vậy thì khi sau 30 ngày đó thì nó sẽ hình thành một thói quen. Lúc này bạn không phải tự gượng ép mình trong cái việc học nữa, mà nó sẽ biến thành một cái hoạt động hàng ngày rồi, thì bạn sẽ có thể tự tìm thấy được cái động lực trong việc học của mình, thấy chưa? Và có một cái câu rất hay, đó là it doesn't matter how slow you go, as long as you do not stop. And I think that the most important thing is to keep going, and you will get there in the end. Tức là hãy cố gắng, đừng kể cả là mình có học chậm đi chăng nữa, hoặc là mình có cái xuất phát điểm của mình là có thấp hơn mọi người đi chăng nữa, nhưng mà cái việc quan trọng là mình không được dừng, mình không được ngừng cố gắng cái việc học của mình. Và nếu như mình không ngừng cố gắng như vậy thì chắc chắn là mình sẽ đi tới cuối con đường của sự thành công trong việc chinh phục tiếng Anh thôi, cho nên không phải ngại. Ok. If I may add a very small interjection, that there is a saying in English where we say you cannot run before you can walk. Yes. So learn how to walk first, right? Yes. Okay. So bạn Loan ơi, thì mình xin điểm là những 3 ý sau từ lời chia sẻ của hai cô là bạn nên có động lực cho bản thân mình, bạn nên đặt ra mục đích, và cái cuối cùng là kế hoạch để mà mình đạt được cái mục đích đó, thì bạn chắc chắn sẽ đạt được là một người có thể học được tiếng Anh, nên bạn đừng lo việc đó nhé. Ok, rồi. This is a very common question for Vietnamese like students or undergraduates, even high school. Hi, Miss Ha and Miss Ha and Miss Maria. I'm Nghi Lương. I've been struggling to practice ending sounds like it, or can, or can't. So, what is the tips to fluently speak those ending sounds? Whether the native speakers pronounce all the ending sounds or not. Because I have heard so many native speakers, they don't pronounce those sounds. So, Miss Maria. Okay, this is a very, very good question and very, very relevant. We like to focus on end sounds when we teach, because it's good to know them. So the way to perfect the dilemma with end sounds is to learn them, is to learn to use them 100% and use them 100% of the time. Native speakers do not always use them, but there are no rules that says which ones we use and which ones we don't. And it depends on the accent also. So the first rule of thumb, nice little idiom there for you. First rule is to learn them all, use them at all times,
And as you hang out with native speakers, or you hear in news reporting or something that they don't use them, then you can start dropping them off. But that really comes with practice. For example, if I just repeat what I said, sometimes we don't use them. I said we don't. I didn't say sometimes we don't use them. So yes, we like to drop some of them, not all of them. Depends. Learn them first, and then only when you know which ones are okay to drop. Now, the end sounds are very, very important for Vietnamese, because your language is made up of such short words of 3, 4, or 5 letters. Often, and I don't know much Vietnamese, some of your words just have one sound. So when we have words that have 4 or 5 syllables, which means 4 or 5, 6, 7 sounds, I can understand it's difficult. If I give you some examples, if I may, people call a market, market, and drop the T. Other things are like semi, which I believe is a motorbike. People say, oh, and also drive. So sometimes students say sentences, I drive motorbike, which of course it should be I drive a motorbike. Other interesting sentences is I lie rye, and I'm guessing they're trying to say I like rice. So they are important. They are very, very important. If you say lie instead of like, it means 2 completely different things. I don't really know what else to say, except no rules. You have to learn it. Miss Hai, how about you? Okay, how about Miss Ha? Well, very interesting, Maria. I have to tell the truth that. That's because in Vietnamese, we don't have the ending sounds. And that's the reason why when some of your students, they have some problem with the ending sounds like that, like bike. We normally say bike, xe máy, that's only xe máy, not xe máy. No, we don't say that. So that's why we don't have the ending sounds in Vietnamese. And that's the reason why the Vietnamese people, they always have troubles with the ending sounds. But I think that we have some actually we can find because we are English learners, so that's the reason why we can find some rules in this one. When we want to emphasize the words, or we just want to focus only one word, so we have to read the word really carefully, and we have to try to pronounce the word really clearly, like bike, but we say we get bike, right? But in a speaking, in sometimes the words in the middle of the sentence, so we don't need to put a lot of effort into the emphasize the ending sounds of the word in the middle of the sentences. So that's why. So sometimes we have to focus. One very big problem of Vietnamese students when they study English, that they always put S at the end of the words. Actually, we don't need to put the S at the end of words all the time. But sometimes it's sound. It's different, right? Like the word like. So we say like, not likes. So a lot of people say likes. And a lot of people say buys, also buys, because a bikes and buys, that's different. So that's why, pay attention. We have to study. And this one we need to practice to get out of this kind of mistake. So let's try to practice every day. And one tips for you that you have to be like speak in front of the mirror, or you have to record your voice, and then you can listen again and you can correct your own pronunciation. Ms. Ha, if I can add to that, the end sound of S, absolutely very interesting. Yeah. Sometimes Vietnamese students add it there when it isn't there, and then when it is there, they leave it out. And it's sometimes like words like always. People say always, or she like ice cream, whereas of course it should be she likes. So yeah, especially the S sound. Yeah, very, very interesting. And also KS sound, like text.
Ask. Next. Yes. Almost, yeah, very difficult. Or switch and switched. Mm. And crisps, anything with the PS, crisps. Yeah. It's So we have three difficult to sounds at the return same back time. to the S. Yeah, KS. Yeah. Tricky. Yeah, because in Vietnam we don't have No. in Vietnam Why actually would anybody want to have that? and that's why. Okay, so I hope that my tips can be helpful for her, for what the name, for Luan, right? Yes. Okay. So I want to expand the question a little bit because as an English learner, also because I'm just come from the high school. So in the high school, we are taught the rules to place like ed or t or k. I think it's a very not good habit for English speaker, because whenever we speak, we have to think. But I have done like further research on how to like use the ending sounds. There is a professor in a British professor. They show that it's simply that we can differentiate the throat sound or the air sound. So what do you think about this concept, Ms. Maria? Is it right or not? Yeah, so end sounds and having rules for end sounds. Okay, so when it comes to verbs and irregular verbs, of course, the ed is the regular verb ending sound, so that makes sense. Where there's KS and TS, I've seen lots of, when people study, they have tables. If one syllable, add this. If two syllables, add this. If it's Y, add IES. And I think that can be very confusing indeed, to try and recall some table and then going, oh, happy, happier, instead of happiness or happy ed. So practice. Just use it. That's all I would say. Now there are, of course, endings that if you miss it out, then the word means something different. But additionally, if you know the original word, like, then if it becomes liked or likes, then it's not so important as long as you have the like correctly. As long as you have the root word correct, then just be confident using it. That would be my advice. Okay, so how about Ms. Han? How do you think about the method of Vietnamese teacher teaching students how to use those ending sounds depending on the table of rules? Well, I think that it has a reason for that, actually, because when the teacher teach us in the high school, they teach something with the ending sounds. I think that's very important, because in English we have some tenses, and that's why if we don't focus on the ending sound, maybe we have the native speaker, they maybe when they talk to us, they have some trouble with understandings. So ending sound, that's the thing that we also have to pay, because we are English learners. So that's why we need to focus. We need to study that one. But I think I can share one tip, or I can share one of the idea to study ending sounds or to improve your speaking in general, actually. A lot of people, a lot of my students, they have already applied learn English through the video or the movies. And that's try to imagine that we are one of the character in the movie, and then we try to copy the intonation, the pronunciation, and everything of the character in that movie. So it's really helpful, I suppose. And then after some of my students, after 2 months studying shadowing or copy the intonation, copy the pronunciation of the character in the movie, they have some kind of they gain a lot of improvement, and I think that it's really helpful when we just learning through the movies is very useful, and it's a very effective way to study English and improve your pronunciation as well. Yes, thank you to of our first speaker. So to conclude, all of the methods are created, all is useful, right? From the rules board or the movies. Okay, so
we have been through so many topics related to English, but I believe we haven't been through the vocabulary, right? Yeah, so this is probably our last question of today. How do we remember vocabulary instantly? And how to remember the vocabulary and how to keep it in our mind for the long run purpose? Okay, so this question is for both of you. Miss Maria, first, please. Do I look confused? Wow, okay. Okay, so children learn by here's an apple, here's an orange, here's a color. For adults, so you learn a new word. I don't know, let's take a word, integration. I don't know, just pick that out of thin air. So how do we remember that word? Is to find with Google it, find sentences with integration, write 10 sentences or think of 10 sentences, preferably say them out loud, that are somehow part of your life, or make them up, but make them relevant to you. That's the way that it sticks to your mind. If something is, oh, this company integrated with this other company, okay, well, I don't care. Do you care? No. But if you're thinking, oh, I have an integrated fridge freezer in my kitchen, I don't know what other things can you, I am integrating my English speaking learning with my English writing learning, something that's relevant to you. Then you start thinking, oh, I remember, yeah, integrated, yeah, it's the fridge and the freezer. You actually start remembering. That would be my pro tip, is make it relevant to you. Or like, I'm scared to integrate back to the community after the pandemic. Okay, good. Make it about you, to you, personal. Okay, thank you, Miss Maria. So about Miss Ha, what do you think about the vocabulary problems? Well, I think that a lot of Vietnamese students, they have the same situation. They got into trouble with remember studying new vocabulary and try to find a way to remember the new vocabulary. Well, when I study my master degree, and I did a lot of researches about this, and I think that there are a lot of ways. We have a lot of methods to study vocabularies, but to learn vocabulary effectively, I have one of the most popular ways today is to learn vocabulary with pictures, combining sounds and mind maps. And that's the reason why one of our new books that we are just published, we just try to combine between the pictures, the mind maps, and the sounds to have the student remember the vocabulary quickly and longer, quick and longer. Okay, and in this way of learning will help you solve vocabulary faster, more interesting, not boring like usual cramming, right? Because normally we just try to write out the new vocabularies and then try to read and write the vocabularies again and again to able to remember the words. So I think sometimes when you study new vocabulary, that's try to make a list of words for each topic, and then with each word just attach an image to that word. Mm-hmm. That's a very good way. And then at this time, maybe your brain will remember better through the image. And I think that when you study vocabulary, don't forget, look up words in a dictionary to understand the pronunciation, because sometimes Vietnamese students, they always, for the first time, when they see the new words, they try to pronounce the words maybe incorrectly. And I think that had very bad effect. So that's the reason why I try to look up words in a dictionary to understand the pronunciation. And I think that I myself think that the important thing in the process of learning vocabulary is not to learn vocabulary alone. Mm-hmm. Learn vocabulary in context. Let's try to study vocabulary in context. Let's try to put the word or try to study some vocabulary, but just not only one word. Just
some like a collocation, just better for English learner. And every word you learn, just try to come up with many examples contain that words. And for the last thing, I think that indispensable is to use and to practice the vocabulary that you learn every day. So like Maria have already mentioned before, I think that it's very useful then. And if I may just add, that's absolutely right. You have to put it into context, you have to put it into examples. Otherwise, you're going back to that problem that you don't remember one word. Translation is necessary in the beginning, but as soon as you have made it relevant, put in example sentences, you have to try to break the link between this is the English and this is the Vietnamese. Exactly. Because your brain will just, your brain is not a dictionary. It's not supposed to be a dictionary. It's supposed to be able to produce language fluently. Exactly. So that's only why by making it relevant, as you said. That's why the Vietnamese, the advanced level, they have to try to think in English and to write out everything in English, not translation from Vietnamese to English. That's a translation way. Yes. Oh, thank you both of you for a very precious sharing. Like, to prove your sharing, I am the eyewitness of the methods, because all of the method you were sharing, I all apply it to my life. Like sometimes I make the new words that I learned over relevant in my life, that I become like a joke because I use it in any sentence, like to make just to remember it. And because that's a good thing. I think that's a very, very good thing. Yeah. Yes, and like as an undergraduate of UEH, we are studying business English. We witness so many terminologies, and like mind maps is a very like helpful way to remember. Okay, so 13 minutes over from our timeline, but it's okay. But sorry to all of our audience who are waiting for the answer to be for their question to be answered. But our Q&A session has to be concluded here. Okay, so thank you everyone for your interesting questions to our speaker. After receiving precious sharing from Ms. Maria and Ms. Ha, I hope that all of you can make use of all the things you have learned today in the future and in your prospective English test and nail it. Okay. So, and that is also the last part of the webinar of today's TOEIC, to TOEIC and beyond. Once again, we would like to express our gratitude to our sponsor, our speakers, and especially to all of the participants who joined the workshop with us. Thanks to your huge contribution, this live stream webinar gains its success, and we hope that after this, you have received valuable knowledge about English, an international language, and apply it to new open opportunities in many fields. And good night and stay safe. We are looking forward to you taking part in the Bell's English mock test. The test will be closed at 11 p.m. on October the 10th. So hurry up and ace it. Và cuối cùng, trước khi kết thúc buổi webinar ngày hôm nay, mình xin phép được nói tiếng Việt về phần cập nhật mã số sinh viên. Form ghi nhận đã được mở và hạn đóng form là 20 giờ 30 ngày 8 tháng 10. Các bạn xem lại chi tiết các bước tham gia trên phía trên bài post và hoàn thành sớm nhất có thể. Và một lần nữa, Quang Trung xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến các bạn, các nhà tài trợ cũng như là các speakers của chúng ta ngày hôm nay đã tham dự buổi webinar của Bell's English Mock Test. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you very much and goodbye.